Do as directed. All the answers were different. The jar agreed with none of them. Join using participle. ওয়ার হলো বি ভার্ব, তার সঙ্গে আইএনজি যোগ হবে, দুটি কর্তা ভিন্ন হওয়ায় দুটি কর্তার উল্লেখ থাকবে। All the answers being different, the jar agreed with none of them. When the jar approached, the hermit was digging the ground in front of his hut. স্প্লিটিং হলো বিভাজন, স্বাধীন বাক্য তৈরি করতে হয় হোয়েন কে দেন বা অ্যাট দ্যাট টাইম করা যায়। দ্য হারমিট ওয়াজ ডিগিং দ্য গ্রাউন্ড ইন ফ্রন্ট অফ হিজ হার্ট। দ্য জার অ্যাপ্রোচড দেন রোজার লুকড অ্যাট দ্য ডোর। ইউজ দ্য নাউন ফর্ম অফ দ্য ভার্ব and rewrite. Roger acted of looking at the door. এখানে looking হলো noun. His answer filled me with a strange energy and enthusiasm. Change the voice. এখানে past indefinite tense-কে was প্লাস ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপলে পরিবর্তন করা হলো। I was filled with a strange energy and enthusiasm by his answer. I may live. In that case, I will serve you as your most faithful slave. Join into a complex sentence. কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো জটিল বাক্য। এখানে সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্ব ক্লজে পরিবর্তন করা হলো। ইফ দিয়ে বাক্যকে শুরু করে এখানে একটি বা একাধিক সাবঅর্ডিনেট ক্লজ এবং একটি প্রিন্সিপাল ক্লজ থাকবে। কমপ্লেক্স সেন্টেন্স হলো জটিল বাক্য। ইফ আই লিভ, আই উইল সার্ভ ইউ অ্যাজ ইউর মোস্ট ফেথফুল স্লেভ। এখানে ইফ আই লিভ হলো সাবঅর্ডিনেট অ্যাডভার্ব ক্লজ। আই ওয়ান্টেড এ পেয়ার অফ লুজ সুইডিশ শুজ, সেড দ্য বয়। চেঞ্জ দ্য মোড অফ নারেশন। The boy said that he had wanted a pair of loose Swedish shoes. She laughed pleasantly. Rewrite the sentence using the noun form of laugh. She showed or expressed or revealed her laughter pleasantly. এখানে লাফটার হলো নাউন। নট এ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ উইল ডু ইট। চেঞ্জ ইন্টু অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স মানে হ্যাঁসূচক বাক্য। ইট উইল বি ইম্পসিবল টু ডু উইথ এ সিম্পল জ্যাব অফ দ্য নাইফ। হ্যাঁসূচক বাক্য হলো অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। দ্য ওয়াটার ওয়াজ carried home for invalids. Since the voice. People carried home the water for invalids. প্যাসিভ ভয়েস থেকে অ্যাক্টিভ ভয়েস হলো সিম্পল পাস্ট টেন্সে আছে, হোম হলো এখানে অ্যাডভার্ব। Shall I compare thee to a summer's day? Turn into an assertive sentence. I shall not compare thee to a summer's day. Assertive sentence হলো সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্য। প্রশ্নবোধক বাক্যে হ্যাঁ সূচক আছে, সাধারণ বিবৃতিমূলক বাক্যে না সূচক হবে। প্রশ্নবোধক বাক্যে
হ্যাঁ সুযোগ আছে, তাহলে সর্ববিপদ বলতে না সুযোগ করতে হবে। দ্য বয় কুড হিয়ার আদার রুমার্স লাফিং অ্যান্ড টকিং ইন দ্য লার্জ হাউস। স্প্লিট দ্য সেন্টেন্স। The large house was in it. Other roomers were laughing. They were talking. The boy could hear this. Natalia Stepanova said, "Are you going to start shooting soon?" Change into indirect speech. WR না থাকার জন্য ইফ হয়েছে। ইফ ইউ আর গোয়িং হলো সাধারণ বাক্য, যেহেতু রিপোর্টিং ভার্ব সেড পাস্ট টেন্সে, তাই রিপোর্টেড স্পিচটি পাস্ট টেন্সে হবে। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থেকে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হবে, মানে এটা হচ্ছে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস থাকলে পাস্ট কন্টিনিউয়াস হয়। নাটালিয়া স্টেপানোভা আস্কড ইফ হি ওয়াজ গোয়িং টু স্টার্ট শুটিং সুন। ইফ হয়েছে কেন, এখানে WR যেহেতু নেই তাহলে ইফ বসবে। গুড নাইট, বিহেভ ইয়োরসেলফ বয়, সি সেড। টার্ন ইন্টু ইনডিরেক্ট স্পিচ। সি বেড দ্য বয় গুড নাইট and advised or asked him to behave himself. The hermit listened to the jar but answered nothing. Change the voice. The jar was listened to by the hermit but nothing was answered. Ants are usually formidable creatures. Rewrite as a negative sentence. Ants are not usually helpful or moderate creatures. একটি বিপরীত শব্দ এবং নট মিলে পজিটিভ সেন্স প্রকাশ পায়। বাক্যে যদি একটি বিপরীত শব্দ দিতে হবে এবং নট দিতে হবে। He is as ugly as a worn out cab horse. Use the comparative degree of ugly. A worn out cab horse is not uglier than he. I have tried to emulate my father in my world of science and technology. Turned into complex sentence. I have tried to emulate my father who leads or inspires in my own world of science and technology. Let's change the subject in case I lose my temper. Split the sentence. বাক্য বিভাজন করতে হবে। I may lose my temper. আমি আমার টেম্পার হারাতে পারি। লেটস চেঞ্জ দ্য সাবজেক্ট। তাহলে বিষয়টি চেঞ্জ করা যাক। ইট হ্যাজ এ লং স্ট্র্যাপ অ্যান্ড সি ক্যারিড ইট অ্যাক্রস হার শোল্ডার। টার্ন ইন্টু কমপ্লেক্স সেন্টেন্স। অ্যাজ ইট হ্যাজ এ লং স্ট্র্যাপ সি ক্যারিড স্লাং অ্যাক্রস হার shoulder. My parents were widely regarded as an ideal couple. Use the noun form of regarded. Regarded এই কথাকে noun হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। My parents were wide with, এখানে লিবারেল নিঃস্বার্থপর, with regard to an ideal couple. ওয়াইড হলো অ্যাডজেক্টিভ, রিগার্ড হলো নাউন, উইথ রিগার্ড টু হলো সম্মানে বা সসম্মানে, অর্থাৎ ইন রেসপেক্ট অফ। মেনি অফ দেম অফার বাউলস অফ ওয়াটার টু মাই ফাদার হু উড ডিপ হিজ ফিঙ্গার টিপস ইন দেম অ্যান্ড সে এ প্রেয়ার। স্প্লিট ইন্টু টু সিম্পল সেন্টেন্স। Many of them offer bowls of water to my father
he would dip his fingertips in them. My father would say a prayer. Who হলো my father and থাকে কম্পাউন্ড সেন্টেন্সে অর্থাৎ যৌগিক বাক্যে অ্যান্ডকে তুলে কর্তা করা হবে। সিম্পল সেন্টেন্সে একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাল ভার্ব অর্থাৎ সমাপিয়া ক্রিয়াপদ থাকে। যে ক্রিয়াপদের কর্ম আছে। হাউ মাচ হি হ্যাভ ইউ স্ট্যাকড চেঞ্জ দ্য ভয়েস। প্রথমে কোয়েশ্চান বাক্যটিকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিণত করতে হবে। তারপর বা তখন বাক্যটি হবে ইউ হ্যাভ স্ট্যাকড নাও মাচ হি। কোয়েশ্চান তুলে আমরা এবার সাজাবো। এখানে ইউ হলো সাবজেক্ট, হাউ মাচ হে হলো অবজেক্ট এবং হ্যাভ স্ট্যাকড আছে প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সে। ভয়েস চেঞ্জ হলে হ্যাভ হ্যাজ বিন স্ট্যাকড হবে, কারণ প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্স ছিল, তাকে হ্যাভ হ্যাজ ছিল, হ্যাভ হ্যাজ বিন হয়ে যাবে। সাবজেক্ট হবে অবজেক্ট, সাবজেক্ট ট্রান্সফর্ম টু অবজেক্ট অ্যান্ড এবং অবজেক্ট ইজ চেঞ্জড ইন্টু সাবজেক্ট। হ্যাভ হলো প্লুরাল সাবজেক্ট, হ্যাজ হলে সিঙ্গুলার সাবজেক্ট। প্রেজেন্ট টেন্স হলো অ্যাম ইজ আর হ্যাভ হ্যাজ এবং পাস্ট টেন্স হলো ওয়াজ ওয়ার হ্যাড। মনে রাখার টিপস, হ্যাভ হলো 4টি লেটার, প্লুরাল মানে একের বেশি বোঝায়, হ্যাজ হলো 3টি লেটার, সিঙ্গুলার মানে একটি বোঝায়। মনে রাখার টিপস, ওয়ার হলো 4টি লেটারে আছে মানে প্লুরাল, ওয়াজ হলো 3টি লেটারে আছে মানে সিঙ্গুলার মানে একটি কম আছে তার মানে সিঙ্গুলার। ওয়ার মানে বহুবচনে, ওয়াজ হবে সিঙ্গুলারে। মনে রাখার টিপস, আর হলো 3টি লেটার, এ আর ই, প্লুরাল হবে। ইজ বা এম হলো 2টি লেটারে অর্থাৎ সিঙ্গুলার হবে না, একটি কম আছে অর্থাৎ বেশি হলে প্লুরাল। হ্যাড কিন্তু অতীতকালে হয় এবং সিঙ্গুলার প্লুরাল উভয় ক্ষেত্রেই একে ব্যবহার করা যায় বা ব্যবহৃত হয়। অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে ভয়েস চেঞ্জ করার পরে পুনরায় ইন্টারোগেটিভ বাক্যে পরিণত করতে হবে, কারণ প্রশ্নের বাক্যটি প্রশ্নবোধক বাক্যে ছিল। কারণ অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিণত করা হয়েছে কিন্তু দেয়া ছিল ইন্টারোগেটিভ, আবার ইন্টারোগেটিভ করতে হবে। ইউ হ্যাভ স্ট্যাকড হাউ মাচ হে, তাকে চেঞ্জ করা হবে হাউ মাচ হে হ্যাজ বিন স্ট্যাকড বাই ইউ। ঠিক আছে, এবারে আমরা এখানে পরিমাণ বোঝানোর জন্য সিঙ্গুলার বোঝায় হ্যাজ, হ্যাজ হয়েছে মানে এই জিনিসকে আমরা গুনতে পারবো না। চুবুকুফ, মাই ডিয়ার ফেলো, whom do I see? Ivan Vasilievich, I am extremely glad. Change the mode of narration. দুরকম করা যাবে। Addressing him as his dear fellow, এগুলো এরকম আগে ভাগে লেখা হতো আগেকার দিনে। চুবুকুফ asked Ivan Vasilievich whom he saw, and he also exclaimed in order that he was extremely glad. Or এভাবে হবে, addressing Ivan Vasilievich as his dear fellow, Chubukov asked him whom he saw. Next, and exclaimed in wonder that he was extremely glad. Few girls can resist flattery, make it negative. নেগেটিভ করতে হবে। নাসবাক, এখানে রেসিস্ট হলো অ্যালাউ বা সারেন্ডার বা ইল্ড। ফিউ গার্লস ক্যান্ট অ্যালাউ সারেন্ডার অর ইল্ড ফ্ল্যাটারি। ইট টেক্স মাচ টাইম টু কিল এ ট্রি, চেঞ্জ দ্য ভয়েস। মাচ টাইম ইজ টেকেন to kill a tree. Goodbye, the girl said to me. The girl bade me goodbye. The jar washed it as best as he could, changed into comparative degree. He could not wash it better than the jar could. The poetry of earth is never dead,
changed into a complex sentence. জটিল বাক্যে পরিণত করতে হবে। It is the poetry of earth which is never dead. My father told me that there was nothing mysterious about prayer. Split into two simple sentences. মানে বাক্যকে বিভাজনে দুটি সিম্পল সেন্টেন্স তৈরি করো। There was nothing mysterious about prayer. My father told me it. I don't want to give up anything of mine. Change the voice. Anything of mine was not wanted to give up by me. They answered his questions differently, make it negative. They didn't answer his questions indifferently. The man who had entered the compartment broke into my reverie. Make it compound. যৌগিক বাক্যে পরিণত করো। The man had entered the compartment and broke into my reverie. দুটো বাক্য। You didn't have to snatch my pocketbook to get some Swedish sauce, said Mrs. Washington Jones. You could have asked me, turned into indirect speech. Mrs. Washington Jones said that he had, এখানে ইউ হলো রোজার, সেই জন্য হি হয়েছে, not had to snatch her pocket book to get, did not have হলো past indefinite tense, যা পরিবর্তিত হয়ে past perfect tense হয়েছে some Swedish sauce. She also said that he could have asked her, could have asked হলো past perfect tense, পরিবর্তন হবে না। I was prepared to sit there for almost any length of time just to listen to her talking. Split into two simple sentence. I was prepared to sit there. It was for almost any length of time. I wanted just to listen to her talking. Here is a clean towel. Make it complex. জটিল বাক্য তৈরি করতে হবে। Here is a towel which is clean. টাওয়েলটি কি ধরনের? ক্লিন। I am very sorry, lady. I am sorry, whispered the boy. Addressing her as lady, the boy whispered that he was very sorry and he was sorry. অথবা or the boy whispered to the lady that he was very sorry and he was very sorry. He was sorry. He sleeps in sunlight at peace. Use the adverb form of peace. He sleeps in sunlight peacefully. Peacefully is adverb. She switched on the light and left the door open. Split the sentence. বাক্যটি বিভাজন করো। The she switched on the light. She left the door open. What a tyrant! Changed into assertive
সেন্টেন্স। হি ইজ এ গ্রেট টিরেন্ট, যেহেতু হোয়াট আছে নাউন বোঝানোর জন্য এর আগে গ্রেট বসবে। অর ইউ আর এ গ্রেট টিরেন্ট, যদি অ্যাডজেক্টিভ হতো তাহলে ভেরি হতো। It takes much time to kill a tree turned into negative sentence. It doesn't take little time to kill a tree. Do you need somebody to go to the store? Change the voice. You need somebody, ধাপগুলো কিরকম হবে? You need somebody to go to the store, সাধারণ বাক্য। somebody are needed to go to the store by you, একে ভয়েস চেঞ্জ করে হলো। প্রথমে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সকে পরিণত করতে হবে, তারপরে ভয়েস চেঞ্জ করতে হবে, তারপর ইন্টারভিউ সেন্টেন্সে পরিবর্তন করতে হবে। সাধারণ বাক্য, তারপরে ভয়েস চেঞ্জ, তারপরে আবার পুনরায় প্রশ্নগত বাক্যে নিয়ে যেতে হবে। আর somebody needed to go to the store by you. Out of its leprous height sprout leaves. Use the noun form of leprous. Out of its height with leprosy sprout leaves. The humming insects do not disturb his rest. Turn into a complex sentence. The insects which are humming do not disturb his rest. which are humming এটা হচ্ছে অ্যাডজেক্টিভ ক্লজ করা হয়েছে। will soon be at your station, I said to the girl. Turn into indirect speech. I told the girl that we should soon be at her station. They look for someone to help them. তারা কাউকে খুঁজছিল। চেঞ্জ দ্য ভয়েস। লুক হলো প্রেজেন্ট টেন্স, তাহলে আর অথবা ইজ লুকড হবে। যদি বহুবচন হয় সাবজেক্ট তাহলে আর হবে, আর যদি এক বচন হয় তাহলে ইজ হবে। সাম ওয়ান আর লুকড ফর টু হেল্প দেম বাই দেম। I also remember people visiting our home to offer thanks after being cured. Split into simple sentence. I also remember people visiting our home. They want to offer thanks after being cured. The blood would not stop flowing. Turned into affirmative sentence. The blood would start flowing. Why don't you look out of the window? The girl asked. Turn into indirect speech. The girl asked why he didn't look out of the window. I don't recall the exact number of people whom she fed every day. Split into two simple sentences. She fed many people every day. I do not call the exact number of people. Aren't you ashamed of yourself? Turn into assertive sentence. You are ashamed of yourself. The boy heard other rumors
laughing, and talking. Change the voice. Other rumors were heard laughing and talking by the boy. The hermit listened to the jar but answered nothing. Turn into a complex sentence. Though the hermit listened to the jar, he answered nothing. The sun's rays were bright. They lit up the valley. Join the sentences to form a simple sentence. Being bright, the sun's rays lit up the valley. Or the sun's rays were bright to light up the valley. My parents were widely regarded as an ideal couple. Since the voice, people widely regarded my parents as an ideal couple. I was the most important man. Rewrite using positive degree of important. No other man was so important as I. I don't recall the exact number of people she fed every day. Turn into an affirmative sentence. হ্যাঁ বাক্যে পরিণত করো। I forget the exact number of people she fed every day. Mine was very secure childhood. Rewrite as a negative sentence. Mine wasn't a very insecure childhood. The water dripping from his face. The boy looked at her. Split into two separate sentences. The water dropped from his face. The boy looked at her. As soon as she left the train, she would forget our brief encounter. Turn into a negative sentence. No sooner had she left the train than she would forget our brief encounter. I am the most unhappy of men. Change to positive degree. Very few men are as unhappy as I, but thy eternal summer shall not fade. Change into affirmative sentence. But thy eternal summer shall brighten, glow or glow. I wish to kill you. Use the noun form of wished. It was my wish to kill you. The door was open. Turned into negative. The door was not closed. The man would have attacked you. Change the voice. You would have been
attacked by the man. The most important thing in the world was science. No other thing in the world was so important as science. The jar said, I come to you, wise man, for an answer to my questions. Change into indirect speech. The jar told wise man that he went to him. Come থাকলে go হয়, তার go past form went, for an answer to his questions. I don't intend to give up what I have. Use intend as noun. I have no intention to give up what I have. If you like our education, please stay with us, like, subscribe, and share the video. Thank you. Have a nice day. Next.